Lorsqu'un femme en foot trébuche dans une ferme en difficult, la dernière chose satanée ceq, c'est la mort, mais à mesure que s'en passe, se termine, un embrasse pour, il protège, la femme qui apporte, sa terre et son cœur à la vie, avant d'entrer dans l'histoire commentaires si audacieux, ou dans le monde vous regardez aujourd'hui. Le soleil du matin agite de longues ombres se traverse silva oak femme alors que Luke Jennings a inspect les dégâts de la tempête de la nuit dernière, à 30 ans il avait les mains alterées de quelqu'un qui avait passé sa vie. Travailla la terre mais ses tenien toujours une du circuit contredisent son apparence accidentelle la vente avait raki plusieurs. Bardot de toit de la serre et il savait qu'il devait les repérer avant la journée trop chaude. Un autre jour, un autre dollar, marmonna-t-il, à lui-même, descendant de l'échelle, et en issuant la sueur de son front silva, oak femme, était dans la famille, Jennings de Poix, générations lorsque, les parents de Luc Saint-Morts. Dans un accent de voiture il y cinquante, il avait repris, la propriété, avec détermination, pour garder leur héritage en vie. La ferme était connue dans de la comté pour ses produits biologiques et les beaux chains d'argent qui bordaient la chemin d'entrée, donnant à l'endroit son nom Luc est return, et la maison principale, une ferme de deux étages avec un large porche qui enroulé autour des trois quais. Si il se tenait une petite maison d'ettes qui avait autrefois été ici pour les travailleurs saisonniers mais qui était maintenant aussi principalement vide et les affaires avaient été difficiles. Ces derniers temps étaient Luc ni pouvait pas se permettre d'embaucher, la dont il avait besoin à l'intérieur. Il s'est versé une tasse de café et vérifié sa liste de tâches pour la journée. Elle stand de la ferme et d'être réapprovision. Elle champ nord avait besoin d'un travail d'irrigation. Il n'avait toujours pas compris comment réparer le tracteur qui s'était décomposé la semaine dernière. Trop de travail était trop peu de temps le brut de nous sur le gravier attirait son attention. Luc n'y s'y attendait pas aux visiteurs, surtout pas aux étites. Il monta sur le porche, la tasse de café à la main, et regarda une vielle berline bleu monta dans la longue allée de la voiture, c'est arrêté et pendant. Un moment rien n'y s'est passé. Ensuite la porte du conducteur s'est ouverte et une jeune femme est sortie. Elle se tenait là un instant regardant nerveusement autour de ses s'installant sur Luc. Même à distance, il pouvait voir l'épuisement sur son visage. Elle se dirigia lentement vers lui, serrant un petit sac à sa poitrine. Ses cheveux noirs ont été retirés en un simple cul de cheval et ses vêtements semblaient uses mais propres. Alors qu'elle se rapprochait, Luc a remarqué comment elle gardait les yeux ses évitant son regard. Bonjour, dit Luc, essayant de sembler sympathique. Puis-je vous aider avec quelque chose? La femme s'est arrêtée au pied des marches du porche. J'ai vu votre panneau sur la droite, a-t-il dit tranquillement. Il a dit que vous pourriez avoir besoin de travailleurs. Luc franca légèrement les sourcils. Si panneau était en plus de mois mais il l'avait retiré la semaine dernière quand il s'est rendu compte qu'il n'y pouvait se permettre de payer personne quelqu'un. Et de la remettre, je suis désolé communique-t-il mais moe ... Je n'y vois pas de problèmes, interrompit-elle ses voix, et piano d'un murmure, je ferai n'importe quoi, j'ai juste besoin d'une chance, quelque chose dans son tonne fait une pause. Luc, il la regarda plus attentivement, la façon dont ses épaules se penchaient en avant comme si s'y attendait à un coup, la façon nerveuse de ses doigts serait son sac, l'épuisement qui semblait s'infiltrer de son état, si n'était pas seulement quelqu'un à la ruche des travaux. C'était quelqu'un qui fouait quelque chose. Quel est ton nom? Demanda-t-il doucement. Valeria, répondit-elle. Valeria Cruz. Luc pose sa tasse de café sur la balustrade du porche et fait un pas vers elle. Vous de l'expérience dans une ferme. Valeria elle secoua la tête pas vraiment. Mais je suis un apprenant rapide. Je peux nettoyer cuisinier organizer. Tu sais dont vous avez besoin. Luc aurait dit la refusa. La femme restait à pied flotte. Mais quelque chose sur le plaidoyer désespéré de Valeria a touché quelque chose en lui. Je n'y peux pas offrir grand chose, a-t-il déclaré. De la chambre, et de la planche Peter un petit soleil quand les choses ramassent, les poils scintillent sur son visage rapidement, remplace pas suspicion quelle est la prise. Pas de prise, répondit Luc, juste un travail honnête pour un salaire honnête, etici vous serez traité comme une reine. Les mots sont sortis avant qu'il n'y passe y pense, mais un jour il savait qu'il les signifiait. Il y avait quelque chose dans cette femme qui associait son instinct protecteur. Les yeux de Valeria s'écarquillèrent légèrement et Luc remarqua comment elle tressaillait à ces mots.
comme si la journaliste était quelque chose dont elle avait appris à se méfier. GNAPA, besoin d'un traitement spécial. Elle dit rata, just une bonne chance. Luc Harcha, la petite comprehension. C'est tout. CQ Jaffa une bonne chance. Il a fait un geste vers la maison d'hits. Il y a une chambre prête l'ordon. Rien d'extraordinaire, mais est propre et prive. Pourquoi ne vous installez-vous pas et ensuite nous pouvons parler davantage du travail. Valeria, hésita. Regardez Luc à la maison de hits et vice versa. À la confiance, ni lui est parvenu facilement, qui était clair, le port un seru, et ajout Luc, devenant sa préoccupation, etc., ni vestiama sans frapper en première. Thella semblait atténuer légèrement son esprit, elle hacha et la tête, et ramassa son sac de l'endreto levatmiso. Sol, merci dit-elle, si tranquillement, Luc ne l'a presque pas entendu alors que Valeria se dirigeait vers la maison de hets. Luc la regardait, partit avec un mélange de curiosité et préoccupation. Qui était cette femme et qu'est-il arrive pour la rendre si garde. Elle await le sentiment qu'il y avait beaucoup plus à Valeria Cruz que des rencontres loyales. À l'intérieur de la maison d'ettes, Valeria ferme la porte derrière elle. Eta immédiatement raréfie la serrure. Fella a fonction. La les a capa en soufflé qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle tenait. Eta vite. Regarde dans la pièce était simple, mais confortable un lit double avec une patchwork, une petite commode, un bureau avec, une chaise et une fenêtre, qui surplombait un jardin. La salle de bain était petite mais propre, avec des serviettes fraîches pliées sur une étiquette. Mieux, partout était resté en moi. Valeria était assise sur la barre du lit, n'y croyant toujours pas, tout fait ses chances. Quand elle avait vu le panneau pour Silver Oak Farm, elle courait des fumis, elle a fois, littéralement, dans sa voiture, et au figa dans sa vie. Après que David son expédie, ami l'avait expulsé de leur appartement, et avait répandu des rumeurs. Et son sujet au travail, si qui la con. Valeria avait eu l'impression que le monde entier était contre elle conduise. Depuis des jours stormait dans sa voiture, et des arrêts de repos, prenant des petits ballots pour de l'argent quand elle pouvait les trouver. Le panneau pour Silver Oak Farm avait semblé être un dernier effort de vente de devoir admettre à la défaite et appeler, c'est sur quelque chose qu'elle voulait désespérément eviter. Maintenant LETT, AFHEAF, ATAF, ETT, AFIT, AFH untoit Odysseus DSATT. Et la promesse de travail agricole to a Luc semble assez decent, mais Valeria avait appris à la dure, que les apparences pouvaient être trompeuses. Des hommes comme David ont également commencé charmant, jusqu'à ce qu'ils leurs rires passes une journée à la fois, c'est un mantra qu'elle avait répète d'innombrables fois au cours des derniers mois, elle est de bal, ses mégas, efforts unpel de changements, de vêtements, une brosse à dents, un roman de livre de poche use une petite photo encadrée de ses parents, tous du partis, depuis longtemps ment, puis elle éclabus de lo sur son visage los ses cheveux et ses prépa, a faire face à tous les défauts que cette femme pourrait apporter, à l'extérieur, Luc était dacia au travail en fixant le toit, en ser il à travail rempliquant les panneaux endommages et sécurisant des panneaux latches. La travail physique contribue à sa vie de son esprit, qui continue à deriver à son nouvel emploi. Il y avait quelque chose à propos de Valeria Cruz qui lui disse. La méfiance dans ses yeux, la façon dont elle se tenait comme si elle attendait, le père Luc a reconnu, les signes de quelqu'un qui avait été blessé. Il avait vu le même regard dans ses propres, eu après la mort de ses parents alors, que le chagrin l'avait presque consommé midi, la soleil battait sans pitié. Luc est descendu du toit de la serre, échouant la sueur de son visage, avec l'orlette de son tige. Il avait besoin d'eau d'une pause dans la chala, alors qu'il s'approchait de la maison principale. Il a été surpris de voir Valeria assis sur les marches du porche. Elle s'est tenait quand elle l'a vu venir. Genie surveille pao vu. Trouver a-t-il déclaré je voulais commencer à travailler. Luc a fait un geste vers la pitcher d'eau sur la table du porche, avoir de l'eau de bord. Il fait trop chaud pour se précipiter. Dans quoi que ce soit, Valeria a accepté un verre avec gratitude et Luc a remarqué comment ses mains tremblant légèrement. A quand remonté la dernière fois que tu as mange, quelque chose il a demandé acute elle hausa les épaules évitant son regard. Haya G pense sans un autre mot. Luc s'est dirigé vers la maison et est revenu quelques instants plus tard avec une assiette tenant un sandwich et des tranches de pommes. Manges dito, la plaquant,
acquit del nous, pouvons parler de travail, appris Valeria et regarde la nourriture avec suspicion, puis de retour, et Luc qui n'est pas besoin de correct, ce n'est pas un correct répondit et Luc c'est le du genre. Je ne peux pas vous faire évoluer, le prima jour mauvais pour les affaires, un fantôme d'une souris a touché les lèvres de Valeria, si bref Luc le prescrit. Le ramas le sandwich était price una petite bouchée puis plus grande alors qsa fame price le relais. Luc c'est aussi sur les marches et una distance respectueuse, siritant son oet louis donnant de l'espace pour manger. Alors dit après un certain temps, quest ce qui vous amène à Silver Oak Farm news, sommes assez loin de, sentiers bâtis, Valeria sera, G church just du travail, dit-elle son tan indiquant clairement qu'elle ne voulait pas y labor, Luc hacha la tête, acceptant son, intimate assez just tout le monde et son histoire vous n'avez pas partage, la vita si vous ni. Le suhites pas santosis en silence pendant quelques minutes. Le sel san la pelointon des oiseaux et le bruissement occasional des filles dans la braise. G pourrait aider. Avec la serre. A finalement, declare Valeria, Jai, remarqued que c'était dommage vous savez quelque chose sur l'entretien des sœurs. Demanda Luc nan a-t-il admis mais comme G l'a dit. G suis unapprenant rapide Luc l'a étudié un instant, malgré son épuisement évident, il y avait, de la détermination dans cessu, turs bien alors. Nous allons commencer par les bases, mais de bord les aimons vous montrer autre de l'endroit pour que vous sachiez dans quoi vous engages la vie de Silver Oak Farm, a price plus de 10 que Luc n'y s'y attendait. Il s'est retrouvé expliqua non seulement la travail, qui devait faire mais l'histoire de l'endroit, les types de cultures qu'il ont grandi, et ses plans pour l'avenir. Valeria écouta attentivement, posant des questions réfléchies qui la surprenaient avec leur perspicacité. Alors c'est juste que vous exécutez ce cas, demanda-t-il en revenant vers la serre Luc hacha la tête, auparavant avoir plus. D'aides, mais les temps ont été difficiles, les grandes entreprises agricoles poussent à petites fermes comme celle-ci, les gens violent des produits, bon marche pas de la qualité, ce n'est pas vrai a déclaré Valeria avec une passion, in it, des androids comme celle-ci, Luc la regarda, surprise pas, sa véhémence, ouais les la font, mais tout le monde ne la voit pas de cette façon. Dans la serre, Luc et Montry Valeria comment vérifier le système d'irrigation et identifier les plantes qui avaient besoin d'attention lae et tune étude rapide, mémorisant les noms des herbes et des légumes, posant des questions sur leurs conditions de ease sur que tout n'avait pas fait qu'avant, demanda Luc, impressionné par la rapidité avec laquelle elle fait son chemin. Valeria secoua la tête, ma mère avait un petit jardin con des genrines de tel mais gilet de. Si la première detail personnelle qu'elle avait partage et Luc la reconnaît comme la petit geste confines que c'était en fin d'après midi, ils avaient travaillé Kate dans un silence confortable. Valeria aidant Luc et repéra le dernier des dégâts la travail physique semblait atténué. Une partie de l'attention de ses épaules et une du foie. Luc la surprise en train de regarder les plantes avec quelque chose de proche de l'émerveillement. C'est suffisant pour aujourd'hui, a déclaré Luc alors que le soleil communiquait de baiser, dans le ciel. Vous devez être fatigué, après avoir voyage. Valeria usuya ses mains sur son jean. Je peux faire plus si vous en avez besoin. Demain est un autre jour répondit Luc. Pourquoi tenite reposes et je vestiner dans la maison principale vers si te vous me rejoindre l'incertitude clignote sur son visage. Je peux faire la mienne nourriture. Je n'y veux pas si n'est pas une imposition. Louis et assure Luc. Je fais toujours trop de choses de toute façon, mais pas de la maison d'être une petite kitchenette. Si vous préférez manger soule, Valeria hacha la tête soulagée, de voir la joie merci alors qu'elle retourne à la maison d'être Luc, le regarda parti frappé par la contradiction d'elle. La méfiance qui borde la paix mais aussi la force, silencieux qu'il ressentait, indécis qui qu'il soit arrive à Valeria Cruz, fella n'avait pas complètement brise son esprit. Luc est retourne dans la maison principale et commence à préparer un simple dîner de poulet, de légumes rôtis et de riz. Il a mis la table pour du bien qu'il n'y sache pas si Valeria le rejoindra quoi qu'il en soit il ferait une assiette pour elle accepte es précisément il y avait un coup d'œil la porte. Luc l'ouvrit pour trouver Valeria débat. Los ses chevaux humides d'une douche portant des vêtements propres légèrement trop grands pour son cadre mince.
J penses q J taperundre la denor, atiel dit, sa voix, toujours, silenceus mais, plus stable corporaven, si lof, say t antozur toujours répondit, Lukovic unsuria secatan pour la laser entres la denor, et uni affaire tranquille, Luc n'a pas poussé la conversation, senten q Valeria vate, besoin de l'espace pour s'adapter, el manga avidement, mais soignusement, complementant la nourriture vetuenne véritable. Appreciation, cest frament bien atiel declare, vous cuisines souvent Luc hacha la tite jadia prongdo, apres la mort de mes parents, cest swakawa, vivra avec des sandwiches, et des cereals, G suis desali portes, parents declare Valeria Duzmang merci répondit, Luc citate ilwaya sinkans accident avoid, Valeria hacha la tite comprenant dans ses les means sont partis aussi maman compte, j'avais 6 ans papa 2 ans plus tard, c'était un autre petit morceau d'Elmi Moffat, et Luc a reconnu la confiance qu'elle représente, c'est difficile, dit-il simplement, et celle, oui acquiesca Valeria rencontrant brièvement, c'est you avant de détenir les us stapres la denure, Valeria a insiste pour aider avec la vaisselle, ils en travail en tandem, Luc levant tandis q Valeria siquit, tombant dans un rhythm facile comme si l'avaient fait plusieurs fois au avant G devrait revenir à la maison d'ets, a déclare Valeria à leur fin, à quel dois commencer demain, G me livre généralement environ 5 ans, répondit Luc, mais vous pouvez commencer chaque fois que vous êtes prêt, la ferme sera toujours là, Valeria hacha la tite, se dirigent vers la porte elle serait avec, sa main sur la bouton Luc dit-elle ni se retournant pas merci pour aujourd'hui avant. Q. Luc ni pues, répondre, elle était partie, glissant dans, la nuit comme une ombre, Luc regarda pas la fenêtre, alors qu'elle retenait, rapidement vers, la maison des ets, remarquant comment, elle regarda deux fois, par dix son et avant d'entrer, à l'intérieur de quoi avait au père. La question lui est celle alors qu'il s'est enfermé pour la nuit et s'est prépare pour la lit. Quell'leq soit l'histoire de Valeria, Luc avait le sentiment qu'ici n'était pas heureux, mais elle était icm teno et d'une manière ou d'une autre il savait quoi compter. Silva Oak Farm avait toujours été un lieu de garrison pour lui après la mort de ses parents. C'est Peter aussi pour Valeria. Selon cette pensée, il s'est endormi se demande ceq demain apporterait avec son mystérieux nouvel handle. Dans la maison d'Ies Valeria était vallée, écoutant les sons inconnus de la campagne. La nuit la chambre était confortable elle est lit plus du tout ce sur quoi elle avait dormi. Députément mais la semelle, lui acute chap acute. Son esprit revenait à Luc Jennings et sa jeunesse in attaque. Ici vous, seras trait comme reine avait-il dit chose si étrange et dire à quelqu'un que vous venez de rencontrer, quelqu'un qui demande la travail par désespoir. Dans l'expérience de Valeria, les hommes qui ont offert des choses qui semblaient trop belles pour être vraies valiant généralement quelque chose en retour. Mais Luc n'avait rien demandé avec respect son espace. Avait été gentil sans attenter, fallait la préférer. C'est nelles elle ne savait pas comment y répondre comment. La classe dans un monde qui lui avait montré principe, et le cruot. Ni vous mettez pieds los, se chuchote lost, se chuchote-t-il dans l'obscurité, ni vous attaches pieds. Silver Oak Farm n'était qu'à rat temporaire un endroit pour reprendre son souffle avant de continuer. Elle n'y pouvait pas se permettre de les tomber, ses gardes n'y pouvaient pas risquer d'être à nouveau blessé mais alors qu'elle dérivait, finalement vers la sommet. Valeria n'y pouvait s'empêcher de ressentir une petite étincelle de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Peut-être c'était un droit pour être différent le matin, est arrive trop tôt. La lumière du soleil passant par la fenêtre était révélante Valeria du sommeil, la place profonde qu'elle avait eudp, des semaines intent. Un moment, elle ne se souvenait pas était. La panique se levant dans sa gorge, puis, les événements, dia lui, Centre Venice, Silver Oak Farm, Luc Jennings, la serre, elle Sibylla, rapidement, et sorta. Elle affirme, était désir vivante avec activité au loin. Elle pouvait voir Luc travailler dans les champs, les soleils, tit la matin brillante. Le tracteur des oiseaux appels depuis les chains, dagen tapissant le trajet et quelque part. Encore attentivement prenant une profonde inspiration de l'air de la campagne propre. Valeria écara ses et dirige vers les champs. Elle n'était pas sûre de ceq, la journée porterait, mais pour la première fois depuis longtemps. Elle se sentait prête à faire face. Luc le vit venir et salut. Un simple geste de bonne veine qui a fait que Valeria se sentait comme
Pater, just pater, elevate, trouve dans le tempe de sabat, du semaines, c'est santiculis, rapid mot, a silva oak farm, Valeria est tombe, dans huen, outin qui apport, unreconfort, inattendu, jurs. Elle sestra voitit, trouven souvent Luc desia au travail, dans les champs, ou dans la grange, I les partagerant un petit déjeuner, simple généralement, un café et des toasts. Avant de s'attaquer aux tâches de la journée, Luc était patient enseignant Valeria tout. De la féconde de vérifier la humidité du sol à la maille féconde de récolte des herbes, délicates sans endommager les plantes. Elle était en effet une apprenante rapide et la fin de la deuxième semaine. Elle pouvait identifier la plupart des récoltes grandissantes dans les champs et la serre une matinée chaude. Luc a trouvé Valeria desia dans la serre en soutenusement les plantes de tomates pour des signes de maladie. Vous êtes d'abord tit, a-t-il dit, posant un plateau avec du tasses de cafe, acute Valeria leva les yeux frottant une mèche de cheveux de son visage. Elle portait toujours cette expression gardée mais elle citait légèrement adoucia. Cours d'agers n'y pouvait pas dormir. A-t-il admis j'y penses que j'y pourrais aussi bien me rendre utile. Luc lui, attendu unitas vous êtes, desia tuas utile. Ces tomates, sant miliors, qu'elle n'y l'ont fait toute la saison, en soupçon de couleur à toucher les joues de Valeria au compliment. J'y viens de suivre ceq Thomas montre, eta ajout, votre propre contact. A déclare Luc, remarquant comment, élevate organise les enjeux de soutien pour donner aux plantes plus de place pour grandir. Vous avez un bon instinct. ILS en travail dans un silence pendant un certain temps, Valeria s'occupant des tomates pendant que Luc a vérifié le système d'irrigation. Sant ces moments calmes qui have commencé à construire un pont entre aux pas de pression pour parler. Just un travail et un but partage, je me dirige vers la ville pour des fournitures aujourd'hui, a déclaré Luc en terminant. Vous voulez venir, pourrait être bon pour vous de voir plus que la ferme Valeria s'étendait. Visiblement, je n'y pense pas de tel rapidement, je préfère rester ici. Luc n'a pas pousse. Bien sûr, il y a beaucoup à faire ici vous. Préfères la stand de ferme pour utiliser le réapprovisionnement. Si vous voulez ressembler des un soulagement et it lève sur le visage de Valeria. Je peux faire qui Luc hacha la tête comprenant ses réticences sans connaître ses causes. Quoi qu'il en soit arrive Valeria thela levate fate de ses méfier des gens des villes de tout ce qui est au della sécurité de Silver Oak Farm. Je serai de retour en début d'après midi a-t-il déclare si vous avez besoin de quelque chose. Madame Henley est juste en bas de la route. Vous pouvez voir ses bottes aux lettres. Depuis la fin du Vespine, Louis Ashera, Valeria, se retournant, désireux, les plantes, Luc la regarda un instant de plus avant de partir. Au cours des 2 semaines, Valeria avait été Silver Oak. Elle avait révélé presque passapuant sur son passe. Elle a travaillé douar et garde pour elle était tressée par des sons au des mouvements inattendus. Luc avait ses soupçons sur ce qui aurait pu lui arriver, mais il n'a pas demandé. Elle partageait son histoire condie. Si elle était prête, la trajet en ville Adan, à Luc le temps de réfléchir. Avoir Valeria à la ferme avait changé les choses auxquelles il n'y s'y attendait et l'endroit se sentait différent en quelque sorte un seul. Plus déterminée, elle apporte une énergie silencieuse au travail, abordant chaque tâche avec une détermination qui la impression. Et parfois quand elle pensait que personne n'y regardait il a aperçu une Valeria différente, une qui s'arrête aux papillons, dans le jardin, au fredona, des semences tout enquillant des herbes, en ville. Luc a termine ses courses efficacement, ramassant des aliments, des fournitures, et de la dans la quincalorie. Il s'est retrouvé Saturday, dans la section de jardinage en regardant une démonstration de grains de fleurs sur impulse. Il a ajouté plusieurs pockets, asa charrettes, marigolds, zinnias, sunflowers, bright, et gafel flores que paraient apporter de la couleur à la ferme alors qu'il chargeait son camion. Une voix familière et appel son nom Luc se tourna. Pour voir Mike Dawson, un vieil ami du secondaire qui a maintenu et la chair de la ville. Luc Genie tai pas vous, depuis un moment, dit Mike. Le frappant sur le pau comment vi la ferme gira répondit Luc avec un sourire. Vous savez comment c'est. My coach la tête sa mont entendu que vous pourriez avoir de l'aide ces jersey à nouvelle. Filvia qui reste chez vous. Luc se radet légèrement de ville. Et leurs raggets il aurait d'ici je viens d'emboca de l'aide pour la saison a-t-il déclaré avec désinvolture. Rien de la peine d'éteur. En train de parler. Mike haussa un sourcil. A bien. Si elle reste chez vous, les gens vont parler, c'est comme que
c'est isen cil, sojourn dans la maison de Hetze declare Luc et travail pour la chambre et la planche, c'est un arrangement commercial. Bien sûr, dit Mike avec un sourire narquois, je vous donne juste un avertissement. Vous savez comment les gens obtiennent quand un homme célibataire est une femme vivante sur la même propriété. A charge le dernier sac dans son camion avec plus de force que nécessaire. Les gens devraient s'occuper de leur propre entreprise. He aucune infraction ni voulait dire, Mike leva les mains. G Church, just un ami. Luc supera son irritation. System G6 désolé just laeune, period difficile G pense. N'a pas besoin que les gens bavaden sur elle. L'expression de Mike c'est dégradé compres tout l'orbiste. Cependant pas de problème, lui assura Luc. L'stionne travaillus con. Continue pour elle. Mike hoch, la tête a bien. Tu as besoin de quelque chose. Tu sais où me trouve. De retour à la ferme, Luca trouve le stand de la ferme magnificent, disposes avec des produits frais. Valeria ovet tu organise par type et couleur. En écran, attrayant qui atterrere scrimen des clients. Elle tate nul pot en vue cependant, et Luque ressenti un scintillement momentané de préoccupation. Jusqu'à ce qu'il repia le mouvement dans le jardin des fleurs près de la maison principale. Valeria et at agenu desherbant, les vivacious culomia de Luca avait plantes ilwayade et nez. Elle leva les utandes que son camion suprochette se levant rapidement et brossant la salle de Saint Jean. Le stand de la ferme est prat, appelait-il alors que Luc sortait du camion. J'ai choisi ce qui avait la plus maya. Kipti, a l'air génial, dit Luc, marchant vers elle. Vous avez un bon pile pour la présentation. Valeria hausa les épaules mais il pouvait dire qu'elle était satisfaite par le compliment. J'avais l'habitude d'organiser des constances en magasin dans l'école. J'ai travaillé à-t-il dit pour s'estérer brusquement. Tom cln avait révélé trop. Luc a fait semblant de ne pas remarquer son inconfort soudain. Bien, délaissez void, les clients seront impressions. Il fait cette signe au jardin orthodoxe. Vous n'avez pas eu vous attaquer. Vous savez, ces vieilles fleurs sont plus pour des luxe que des affaires. Cela ne me dérange pas à déclare. Valeria, en regardant le sol fraîchement de chaud, c'est paisible ici et les fleurs elles méritent une chance de grandir, sans être étouffées par les mauvaises herbes. Quelque chose dans son ton a fait que Luc se demande si elle était incorporée de fleurs. Il tendait la main dans sa poche et sortit les poquettes de grains qu'il avait achetés en ville. G. Les ai ramasses aujourd'hui, et-il dit, les tenant et elle. G penses que vous aimeriez les planter quelque part. Ajout as une nouvelle couleur l'android Valeria, après les pockets une véritable surprise traversant son visage. Vous les avez achetés pour que je puisse planter. Pour la ferme, dit rapidement, Luc ne voulant pas à mettre mal à la maison. G penses que vous pourrez apprécier le projet. Vous semblez avoir un moyen de développer des choses. Valeria passa ses doigts sur les poquettes colors, un petit joint aux coins de sa bouche. Merci de G sais où les orient l'air bien, si soy la éprise un simple dîner de pâtes et de légumes du jardin. Luc et Valeria se sont assis sur la porche en regardant les lucioles commencer apparaître dans le crépuscule de reste. Ces moments calmes faisaient partie de leur routine puis fait ensemble, puis fait séparés partageant l'espace sans exigences. Mamir imite les lucioles declare Valeria de facon in it. El Dezekiel etient comme des étioles quiescent descendent sur terre pour nous rappeler que la magie est de partout. Luxaurit et l'image c'est un bon pensée. Mon piété plus pratique il me dirait qu'il etient la fac. Dont la nature dated aux agriculteurs à savoir qu'uand reculter. Certaines cultures, Valeria rit, doucement le son si, rare que, Luc s'est retrouve, à retenir, son soufflé, père de briser, le charme du moment. Votre père est tout. Savila demande et acute dot Luc hacha la tête, la troisième génération sur cette terre. Mon grand-père a commencé avec seulement 20 acres. Papa l'a élargi à CQ nous avant maintenant environ 100 acres de compte fait. Bien que tout ne soit pas cultivé vous, avez-vous toujours voulu être agriculteur si it. La première fois que Valeria lui passait une question personnelle et Luc la prenait comme mage, pas toujours a-t-il admis. G suis al et l'univers et pour les affaires. G penses que G travailler dans la ville pendant un certain temps, mais ensuite ma dernière année, mes parents ont eu l'accident. G suis revenu pour gérer les funérailles et nest. Jean. Parti-vous regrettez-vous demande Valeria, les usa les arbres lointains. Luc assoignissement examine la question. Parfois, G me demande quoi thella.
ori et ma vici les choses se patient, differement, mais nan, genie regret, podera dct, cest plus q la terra et les cultures, cest alamazan valeria hachalatit, comprenant sun silence, apris un moment, elle repris, essa voix cibas luca di se pencha por, l'entendre jave uni, maison unifois, un appartement, dans la ville rien de special, mais se tate la mine, oug, penses q se tate la, Luc est resti parfaitement immobile cragnant q tu mouvement pace l'affaire recul dans la silence, mon pediami expediami ma sorti. Jadit q j'avais uni semaine pour trouver un autre indroid pour vivre les mains de Valeria, se resurrent author de ces janu quand j protest, il est devenu ... en cola, a dit des choses, a fate des choses, elle se tate et Luc a combatto l'envie de la tendre la main. Au lieu de thella, il est god, esse voix dus, g suis. Desali q thelavu soit, Valeria hausa les épaules un mouvement saccade qui trahissait son emotion. Ce n'était pas la première fois qu'il était en cola, mais c'était la paire, j'embali, ceqg, pouvait intégrer dans ma voiture, etg suis parti cette nuit-là. J'ai dormi dans ma voiture pendant un certain temps, j'ai pris des petits bouts puis il m'a trouvé travail un jour, a fait une scaine, ma fate vira. Les pieces ont commencé à se mettre en place pour Luc se méfiant, et alors enville le faken dont, elle surprise les brutes bruyants, il n'arrête pas de me trouver et poursuivi Valeria Savoix stable malgré le poids de ses mots partout au elle citate comme si ni me laissait pas avoir une vie sans Louis, même si ni valet plus de moi dans sa vie. Alors, j'ai continué conduire, j'ai continué bagaille square, ceq ma voiture, tambe en pan pres de votre panneau. Luc a absorbe son, histoire la cola se construisant en lui, l'homme qui l'avait blessé l'avait chassé, mais il est god, savoix.com. Tu es en sécurité, ici Valeria, je te la permets, elle la regarda alors, la regarda vraiment foulant son visage, comme si essayait de déterminer. Si ces paroles étaient la vérité ou juste un autre apividia mais vous ne pouvez pas le savoir dit-il finalement, tu ne la connais pas, de quoi il est capable pas de pas reconnaître, Luc mais j connaissait, terra, j connais, gens ici qui, adherent, si nécessaire, etg c'est que vous, méritez la paix. Les yeux de Valeria scintillaient de larmes nan lances dans la lumière décolorante pourquoi est-tu si gentil avec moi. Tu ne me connais même pas la question est prise Luco de pourvu gens ses osses a-t-il dit après un moment gi. C'est que vous êtes travailler, et g sais que vous souciez des choses les plantes, les fleurs. G sais que vous avez été blessé et que vous avez toujours le courage de faire confiance à un étranger avec votre histoire. Il est fait un geste vers la femme autre du, cet endroit, a toujours été un sanctuaire pour moi et c'est que pour vous aussi longtemps que vous en avez besoin une sous l'âme à glisser la joie de Valeria, et-il la rapidement et sui, je devrais me reposer, a-t-il dit, montant brusquement, terce tit demain, Luc hacha la tête con. Son besoin de se retirer après avoir révélé tant de choses. Bonne nuit Valeria, bonne nuit Luc, répondit-elle en s'arrêtant au sommet des marches du porche. Et ... merci d'avoir écouté. Alors qu'elle se dirigeait vers la maison de Hetz, Luc est resté sur le porche regardant pour s'assurer qu'elle tenait sa porte en toute ce nest que lorsqu'il était à l'intérieur, qu'il a laissé capper le souffle qu'il tenait l'histoire de Valeria avait confirmé ses soupçons mais en sachant que la vérité n'a fait que renforcer sa détermination à faire de Silva, Oak Farm un endroit où elle pouvait guérir. Elle méritait autant, omoins. L'endemain matin, Luc s'est réveillé au brut de la pluie tapant doucement contre les fenêtres. Météo parfait pour le travail de bureau, en tant que comptes agricoles planifiant la prochaine cycle de plantation. Des tâches qu'il avait repoussées en faveur du travail sur le terrain il s'y attendait à ceq Valeria dorme, étant dans la pluie mais est surprise de la retrouver d'ici dans la cuisine quand elle est dans la cuisine du café. J'espère que cela ne vous dérange pas dit-elle faisant un geste vers la cafetière. J'ai vu la pluie et je pense que ceci pourrait être une bonne journée pour le travail intérieur. Les grands esprits pensent de la même façon répond Luc avec un sourire je prévoyais justement que au comptes aujourd'hui, Valeria et vers du café dans, du tasses, je suis bon avec les chiffres, si vous avez besoin d'aide. J'étais un emploi comptable avant ... avant tout. Luc, et accepte la tasse qu'elle a fait vraiment ce serait les livres sont en désordre. J'ai peur pour mon costume fort.
Pour la première fois depuis son arrivée, Valeria Sauret, sans réserve, envoie, sourire, qui transforme son visage. Mon trésor, CEQ, vous avez, j'adore un bon, défi organisationnel, ILS. Se sont installés, à la table de la salle, à manger, Luc sortant des dossiers, de ricas de factures et de recas bank. Valeria a planged avec un enthousiasme inattendu, triant les documents en piles, soignis et criant un système qui avait un sens immédiat. Elle a du de jeune elle avait une image claire de la situation financière de la firme qui était plus précaire que Luc ne l'avait réalisé. Vous opérez, à paritate, de tous mon louis montrant, les chiffres qu'il avait calculs. Pas beaucoup, mais la addition en moi après moi. Luc passe une. Main dans ses chevaux, super j'avais père de fella. Les grandes firmes peuvent se vendre moins cher que ne peut prévoir et le temps n'a pas été trop déployé au printemps dernier. Ce début de gel alors. Valeria a tapé son stylo contre la table, pense d'avou, envisage de vous, diversifier les produits biologiques sans bons. Mais queen estel des produits, a valeur outi jams cornichons, ce genre de choses. Vous pourriez facturer u prime Luc la regarda avec un nouveau respect. GAI pense, mais GI Joma, EU la teng de recacha ou de l'installa. G pour aida, I offered Valeria avec hesitation. Coûts de recherche et fournisseurs réglementations, ce serait un moyen de vous rembourser pour votre analyse to nimi doisrin dit firmament Luc mais si vous voulez prendre, fella G serais reconnaissant, vous avez clairement des competences que n'est pas. Valeria hacha la tête quelque chose commun but, illumin sessu G ves commencer, aujourd'hui et nous devrions également, regarder vos prix pense. Que vous sous-charges pour certains articles basis sur CEQJ vous, sur farmers markets. Ils ont passe le reste de la journée déployé travailler à Kate. Valeria organise les finances de la firme tandis que, Luc a rattrape la correspondance et les ordres. C'est naturel confortable comme s'ils travaillent ensemble. Depuis des années platet, que des semaines, lorsque la soya est arrive. La pluie, c'était arrêté. Laissant le monde, à l'extérieur frais, et Luc a fait un simple dîner de soupe et de pain, quils ont mange à la table de la cuisine tout en discutant des idées de Valeria pour la firme. Nous pouvions commencer petit, des elle animés d'une manière que Luc ne l'avait. Vous pâte des vinaigres infuses aux herbes, au lieu du miel si vous connaissez des apiculteurs locaux. Investissement faible pour tester la marche. Luc s'est retrouve price dans son enthusiasme il View equipment deconserve dans la grange qui était magre. Nous pourrions probablement l'utiliser pour des confitures et des conserves parfaits s'exclama Valeria. Et nous pourrions créer des paniers couteaux pour les vacances produits organiques conserves pour que certains. D'ici que nous plantains sans transformis en arrangements sex. Nous demande Luc tranquillement. Valeria se fit realisant soudainement la hypothèse qu'elle avait faite. G voulait dire ... G penses juste, G suis désolé, G n'aurait pas de présumer que G serais toujours là, d'ici là. Nent, ce n'est pas que G voulait dire, dit rapidement, Luc G suis juste ... G suis content que tu penses à long terme, que tu voudras pas rester, couleureux dans les jaus de Valeria. G ne sais pas encore que G vaut dit Hana. Mais pour la première fois depuis longtemps G pense à l'avenir au lieu de simplement passer la journée c'est quelque chose c'est répondit doucement Luc. Le moment c'est étendu entrer au plein de possibilités tas. Puis Valeria se leva ressemblant, leurs balles vides. G devrait nettoyer et travailler à la maison de hets. Commences tit demain si nous voulons metter en gouverner certaines de ces idées. Luc la laissé partie comprenant qu'elle avait besoin de space pour traiter ce changement dans la relation. Tout ce qui grandissait entre au UNAME en partenariat pata quelque chose de plus d'elle avait besoin de temps et de patience. Les prochains jours ont apporté un temps ensoleil et une Raphaël, deactivate alors qu'il comme kind, à mettre en gouverner les idées de Valeria. Luc a nettoyé l'espace dans la grange pour une petite zone de production. Tandis que Valeria a recherché des réglementations pour vendre des produits alimentaires. Maison et concours d'éthique sur l'ancien ordinateur portable de Luc.ils ont bien travaillé ensemble. Shocking apportant différentes forces au partenariat. Luc connaissait l'agriculture et la marche locale. Valeria a apporté un sens d'affaires et une nouvelle perspective. À la fin de la semaine, ils avaient produit leurs premiers lots d'essai d'huile d'olive infusio, herbes et de confiture.
D phrases avec des plans pour plus de variétés CLs c'est sant bien vendus samedi matin. Ils sont charge la commune de firme avec des produits frais et leurs nouveaux produits pour le marché des produits en ville. Luc attendait ACEQ, Valeria restaria, compte tenu, DSA réticence quitter la firme, mais Elle, la surprise, GVO, Wyola, ATL dit, bien qu'il puisse voir, l'anxiété, dans, cessu, j'ai besoin de voir comment les clients, réagissent. Op duas egi nipo pamika pour toujours Luc admirate sun courage, nous restaurants ensemble tout le tangatil promise, etsica, deviantrop, nous pouvons petit, la marche des producteurs et t'occupe à leur arrêt les familles locales et les touristes du week-end navigant pour les stands pour les produits frais et les produits faits et la main, Luc installe leur stand avec la light de Valeria. Organisant l'affichage selon ses suggestions. Qu'affaire allure, a-t-il dit condai ellis en termin, professional top news, la faisans depu d'années, Valeria, Arussi, en petit sourire, bien que, Luc pace, vora à quel point, Elle, et Troitman, blessé, ses uscanian constamment la foule les premiers clients say, Santa Proches et Valeria ses directul permittent, à Luc de Gira, l'interaction. Mais au fur, et à mesure que la matinée progressait, LST progressivement devenu plus hélas expliquant. Même le processus derrière leurs huiles infuses aux herbes et uncouple age intéresse et midi ils av, vendu presque tous leurs produits et la moitié de leurs nouveaux Valeria la stratégie de tarification c'est avri précise, les clients étern prats, à payer plus pour la qualité, en particulier avec l'emballage, attrayant et l'étiquetage, clair qu'elevate, concu j'ai besoin d'obtenir plus de changement. Par rapport au camion, a déclaré Luc lors d'une commis, serez-vous bien pendant, any minute. Valeria hoche la tête, bien qu'il passe for, sa tension ravenue, a lidi dita, j'y vais bien, n'y soyez pas longtemps. Luc se précipita vers le parking, voulant retourner, à Valeria la place rapidement possible. Il cherchait son portefeuille dans le compartiment, against l'orskill, et entendu des voix élevées de la direction. De leur stand se déplaquant rapidement à travers la foule Luc a vu un homme debout dans son étal, se penchant sur la table vers Valeria, qui avait reculé loin qu'elle le pouvait contre l'écran derrière elle. Même distance, Luc pouvait voir la peur sur son visage. David s'était plate l'entendait-il dire en ses rap. Laissez-moi tranquille. Vous pensez que vous pouvez simplement disparata. L'homme David réplique. Sa voix tranchanti de cola, apres tout. To me dois Valeria, Luc Tato stand en quelques secondes, se positionnant entre Valeria, et l'homme, y a-t-il un problème demanda-t-il gardant sa voix au Nevada malgré le bâtiment de la colère en lui. David regarda Luc de haut en bas, le mépris clair dans son expression. Belleniez-vous concerne pa agriculture c'est entre moi et ma petite amie dit Valeria sa voix tremblante mais déterminée et n'était dois rien David le visage de David si assombret l'enfer que tu ne le fais pas de quoi. Après la loya pendant que tu t'étais retrouve. Luc sentit Valeria tracella derrière lui. Monsieur dit-il fermement, je vais devoir vous demander de vous déranger nos clients. David a ri en son dour sans humor. Joant la heros, aids fou, c'est suffisant. Dit Luc, sa patience portant mince, pates maintenant ou j'appellerai la sécurité d'habit se rapprocha bassan, et savoy que lst indommagez-vous, savez ni votre passe la peine. Quelque chose c'est casse. À l'intérieur de Luc, avant qu'il n'y puisse y réfléchir, il avait été trépé. David par le col de ses chemises, cher, ni parlez-vous plus jamais del conca grognat-il, elle mérite mieux que vous, ni levez, jamais dan, lest you de David se carquillerant, de surprise puis plissant, vous regretterez, thella siffle-t-il, s'éloignant de l'emprise de Luc, vous de avec un dernier regard venimo sur Valeria, il se retourna, et s'éloigna à travers la foule, Luc se tourna pour trouver Valeria tremblante, son visage pâle, êtes-vous d'accord, demanda-t-il doucement elle secoua, la tête des lames menaçante, nous devons y aller, maintenant si vous plot. Sans hésitation, Luc commence à emballer leur stand, boutant rapidement les produits restants, tandis que Valeria se tenait, gelée. Ses bras en roules author del comme qu'ici, de se tenir ensemble. G serai de retour, avec le camion, lui dit Luc, lui touchant, légèrement la brosse, serez-vous bien, un instant Valeria hocha la tête, bien qu'elle n'y rencontre, pas cessu, je suis désolé murmura-t-il, je suis vraiment désolé, qu'il m'a trouvé si n'est pas de ta faute, dit fermement, Luc rien dit tout cela, je reviendrai tout de suite, il se précipita pour obtenir la communion la cola, et les inquiétudes qui se battent en lui.
L'apparition D. David, a confirmed tout CEQ Valeria Louis Avit, dit et plus encore, l'orme controlate, manipulatate etat, assez faire, pa attendant Q Valeria 8 euc per l'orsk, Luc cest arrête avec le camion. Valeria attendate avec leurs merchandises in Belize, son visage, unmasked de contre el queenie cachet pa to a fate la tourmente and deces. ILS say sand charges and silence et sand returns, a silver oak farm, Valeria napa pal pendant le trajet, regardant par la fenata au vector u sans evidence. Luc napa pousse, Louis donnant, l'espèce portraite ce qui s'était pas. Ce n'est que lorsqu'il se sont tourns vers la longue allée de la ferme, qu'elle est finalement rompu le silence. Il viendra ici ensuite, il est dit, dully il me trouve toujours, les mains de Luc se resurrent sur le volant. Si le fait, il intrus, jipo le faire retire vous, ni comprens pas et, Valeria se tournant pour les regarder, avec des, you douloureux, il n'y sera pas, il n'y sera pas, il n'y sera genore jumni di, oler sur la marche, jores di miast savoir, Luc aguirre, camion devant la maison principal et cest turn pour Louis Fairface. Valeria, accoutumance ce qui s'est passe aujourd'hui n'est pas d'état fortuiteux, as la droite diola otavo faire ceq to vo sans cront, mais ce n'est pas nq, le monde fonction atl répondul, amerment pa pour moi, JSAD Korea. JSAD meek, il me trouve toujours alors pata qu'il est tang d'arte de Korea, dit doucement Luc, il est pata tang de tenir votre terrain. Valeria le regarda, avec incrédulité te la fait, si simple. Si n'est pas simple, reconu, Luc, mais tenez plus celle, tu m'as maintenant etg, te promets, Valeria, genie le laisserai plus, vous blitzer, pendant un long moment, Valeria le regarda, cherchant son visage. Porte signi dins insarit, puis, à la surprise de Luc, elle attendu la main était touchée, sa main la première fois qu'elle était le contact entre eux, pourquoi demandait-il doucement, pourquoi voudriez-vous faire cela pour moi risquez votre sécurité votre femme. Luc tourna, la main, serrant doucement la scène, parce que tout, le monde mérite d'être traité avec généraliste et respect, parce que v est devenu important pour moi, et parce que ici dans cette femme vue, est una reine Valeria, et personne n'est pas vu, en la vithella, una sous l'arme, a glisser la joue de Valeria, alors que les paroles de Luc de leur première rencontre ont fait écho, cette fois elle, ni leur eluegne pas, j père a-t-il admis, dans un murmure. G6 répondit, Luc serrant doucement ses mains, mais nous allons comprendre thela ensemble, et si moment, la quelque chose s'est de place entre eux en après, de la confiance una promesse faite et, quoi qu'il en soit, ensuite ils ni le ferent pa face à l'emploi pa mime comme des amis, mais en tem que partners, qui sistient trouves, quand ils nav les plus besoin la rencontre avec, David au farmers market. A guet una ombre sur Silver Oak Farm dans les jours qui ont suivi, Valeria a sauté sur chaque son confort, de remplis par una vigilance constante. Luc, remarque comment, la vérifie les écluses à plusieurs reprises comment, c'est scanient, les arbres lorsqu'ils travaillant dans les champs, comment elle s'est retirée dans la maison des plus tichak soya il voulait. Le rachat prometteur que David ni les trouverait mais il savait mieux que de faire des promesses qu'il n'y pouvait pas tenir. Au lieu de cela, il s'est consenté sur des mesures pratiques en instillant des lumières de capteur de mouvement, author de la propriété en s'assurant que son téléphone était toujours facture, en gardant le numéro du chéra et porté. Domaine.une semaine après l'incident du marche des protesteurs, Luc et true Valeria dans la serre tyrant sans réfléchir, et la mime plante encore, et encore. He dit-il doucement ni voulant pas à surprendre, vous allez de Rosna, cette pauvre tomate si vous y continuez. Valeria baissa, les you semblant surprise de trouver la plante dans ses mains, déceli murmurut, G pectes Luc, se pencha contre la collier vous voulez partager ses penches. I, se redressa, brossant le sol de ses doigues, G ni popa continua à vivre comme coup, sautant sur les ombres attendant, qu'il apparaisse de sa voix, s'est renforcé avec détermination. Etg ni popa continua vomitor et la ferme en danger. Valeria Kamenka, Luc mais elle leva una main pour l'arbitre, si vous plot, les amours finis. Gai pense toute la semaine, elle prit a profonde inspiration. J'ai besoin de faire face à cette frontière. Obtenez une ordonnance d'interdiction le rendra officiel. G cause, DQs, de longtemps. J'ai oublié qu'il existe des moyens.
Juridiques de jura thet la luque ressenti una. Vague de narration pour son courage c'est un bon plan. Mais vous devriez savoir, vous n'y m'y mettez, pas la firme en danger. Nous sommes ensemble. Valeria, la regarda vraiment, d'une manière qu'elle fait cette, rarement, pourquoi, Luc pourquoi, ici disposez-vous implique, dans mon gachas, la cuistitio en itate pendu entre au charge de possibles tacits, Luc considerate soignusment ses paroles. Sachien combien etng pass, que lorsque vous avez approche. C'est allée quelque chose à change, ICET, indroid XICE, indroid, ex décrandescient, des mais pas de vrai vi. Il a fait un geste author du maintenant il y a encore un but ids un avenir il se rapprocadel, et pars, qg mi soci de toi Valeria, plus qcae qui gmatende, plus qce qui puriator sage, la souffle de Valeria a price, sac se la jucent, asa confession. Pendant un moment, Luc pensate qu'il, innovate trop dit, pousse trop loin, puis el tendat la main, plaquant provisoirement sa main sur son bras. G mi soci di toi atiel dit doucement, etca mi terrified. Pas cutos soqui mont dacia price en chargement leso umi blessant, Luc couvrit se main avec la sienne, G ni po pas prometa qg ni te ferai jamais de mal les gens blessant pas for sans la dia, mais G po prometa qg ni te causerai jamais intentionnellum di doutler etg ni ves nel pot, amoins q2 ni levo, de, l'âme sont mal dans les yeux de Valeria. G niveau pas q2 isles, nul pot, cest ce qui mi fate pes, Luc le doucement tiri dans una etrand, attendant a moiti quelse radius, ou saloine au lu, de thella, elle se pencha sur lui, a titre reposant, contra sa poitrine comme si elle trouvait, la maison pris un long voyage, nous along comparandra thella memoratil dans ses chevaux. Un pas à la fois, le lendemain, Luc a conduit Valeria au palais de justice, du comte pour déposer une ordonnance, dont elle était silent sous pendant le trajet saisissant un dossier contenant la documentation qu'elle avait rassemblée, des photos d'icomoses il y a des moi qu'elle avait gardis comprav, captures d'écran des textes monoquants chronologie, des incidents, dtraqe.o, palais de justice, un commerce sympathique aide, Valeria a naviga, dans les documents. Lorsqu'on lui se demande son adresse elle hesite, pen planant sur la formule a. Utilises elle firme, dit tranquillement Luc. C'est votre maison maintenant, si vous voulez qcc, soit la main de Valeria tremblay legiment, l'adresse de Silveroak Farm, le rendre officiel. Les racines épris des mois de course c'était une étape plus importante qu'elle n'y l'avait réalise l'ordonnance d'interdiction temporaire et accordée le même jour, avec une date d'audience. Fixé le mois suivant pour le rendre permanent, alors qu'il quittant le palais de justice, Valeria marchait plus haute comme si en poits, avait et soulève de ses épaules. Comment vous sentez-vous demanda Luc en rentrant à la ferme, effrayé, et admis Valeria mais aussi puissante, d'une manière qg n'y ressentait pas depuis longtemps. Comme G pra le contraire, Luc tendait la main sur la siege pour lui serrer la main de les etc. Suis fier de toi. De retour à la ferme, ils se sont installés dans une nouvelle norme. L'ordonnance d'interdiction n'a pas fait disparaître complètement la paix de Valeria. Mais elle lui a donné quelque chose de tangible à conserver une protection juridique. Un système de son qui pour une force ils ont continué à développer. De nouveaux produits pour la ferme les huiles infusées aux herbes de Valeria devenant particulièrement populaires dans les magasins locaux. Luc dégage plus d'espace dans la grange mettant en place une zone de production appropriée avec des étagères et une grande table de travail. La gestion financière de Valeria commence à faire tourner les choses, la ferme montrant son premier profit, en plus d'une en un soir alors qu'il est en ossus sur la porche en regardant la couche du soleil. Luc évoque quelque chose qui avait et dans son esprit. J pense à la maison d'ettes a-t-il dit avec décidvolge il a besoin de quelques améliorations si kva eta un foyer à long terme. Valeria le regarda, surprise, quel genre d'améliorations you, malheur isolation pour la hiva pour un sel, étendre la kitchenette dans une bonne cuisine que penses view. Valeria était silencieuse un instant, traitant l'implication de ses mots. Vous demandez, si G reste-t-il enfant, Luc hacha la tête de la Suisse, pas de pression. Mais si vous prévoyez de rester, je veux que vous soyez hélas, j'aimerais, car dit doucement Valeria, rendre la maison de hets plus une maison, resterais fit une pause puis, et ajoute avec toi, l'admission simply a fait, monta le cœur de Luc. Il tendit la main vers sa main et la
ses Deutschets avec le signe, un geste qui. Citate familia au cours des dernières semaines bien de-t-il simplement. C'est bien, les prochaines semaines entreport une vague au-delà de leurs travaux agricoles réguliers. Ils ont commencé les rénovations sur la maison de hits. Avec Luc arrachant l'ancienne kitchenette installant des nouvelles armoires appareils électroménagers. Valeria paid les mots d'une vert et sorge du ajout des rideaux qu'elle avait travaux dans une friperie. Ils ont travaillé Kate transformant le petit bâtiment en une maison confortable. Le soir ils s'effondrient sur le swing du porche, fatigue mais satisfaits de leurs précautions. Parfois ils parlent de l'avenir, des plans pour la ferme, des idées de nouveaux produits, des marches dans l'écoles. Ils parraient se développer. D'autres fois, ils se sont aussi dans un silence confortable. Les besoins de mat se estopon. Alors que leur compréhension les uns des autres s single quotes aprofond et les fleurs que Valeria avait plantés à partir des grains que Luc lui a donnés fleurissent maintenant criant une amout de couleur le long du chemin de la maison principale à la maison de Elle les entretenues quotidiennement. Etant spécialement fier des tournesols qui étaient divinas plus grands que quickendi sietendate. Ils atteinent le ciel et commenté Luc un matin en admirant les fleurs jaunes impazanas.com. S'ils savaient qu'il y a quelque chose qui vaut la peine d'être entendu, répondit Valeria at Luc avec qu'elle n'y parlait pas de fleurs. Date d'audience pour l'ordonnance de non-restriction permanente est arrivée. Et Valeria cest soigneusement habillée de ses miles vêtements simple robe bleu qu'elle avait acheté spécifiquement pour l'occasion. Luc portait chemise botanie et la seule cravate qu'il possédait. Généralement réservé aux vacances et au foot. To Isabelle lui a-t-il dit, alors qu'il se préparant à partir, si qui la signifie d'une manière qui à l'au-delà de son apparence. Valeria saurait un véritable sourire qui atteignait ses yeux alors toi beau, jivo, dia le palais. De justice était bond et la main de Valeria a trouve que Luc était en train de naviguer dans les couloirs tirant la force de sa présence stable. Leur casse et apple et ils sont entrés dans la salle d'audience ensemble. Luc si avoir David Lobus. Citate prepare affronter l'homme qui avait cause temps de douleur à Valeria. Mais quand ils sont entrés, il n'y avait aucun signe de lui. Le juge examined l'affaire notant l'absence de David. L'intime est correctement survi mais n'a pas réussi à apparaître, a-t-il déclaré, traversant les documents. Sir. La base des éléments de preuve présentes et de logique de l'intime accord une ordonnance d'interdiction permanente. Le soulagement est lave sur le visage de Valeria alors que le juge expliquait les termes. David devait rester à au moins 500 pieds del à tout moment. Ni pouvait pas le contacter directement ou indirectement. Ni pouvait pas le chez l'ou son lieu de travail. Votre honneur, a déclaré Valeria lorsque le juge a demandé si elle comprenait. Les termes, cette ordonnance serait-il exécutoire si je déménage à une adresse différente à l'avenir? Oui, lui assura le juge. L'ordre vous propose seulement un emplacement spécifique. Si vous déménagez la nouvelle adresse sera également protégée, bien que vous deviez informer la cour d'interchange. Valeria hacha la tête, satisfaction dans ses yeux. Elle n'avait pas l'intention de créer un nouveau, mais sachant qu'elle avait une protection partout au laoa. Lui a dans un sentiment de sécurité supplémentaire, à l'extérieur du palais de justice. Luc la tire dans un câlin. C'est fait, a-t-il dit comment car fait, Tom G pouvait respirer, à nouveau répondit Valeria posant sat contre son épaule comme si G pouvait enfin commencer à penser à l'avenir sans que le crainte ni trouble, toujours tout en célébration. Soila avec un donneur spécial à la ferme. Luc rilde steaks d'un ranch local et Valeria a fait une salade avec des légumes verts et des herbes de l'herbe. Ils ont mangé chandelles grimpant avec des verres de vin nouveau. Débuts et les livres débuts et la liberté durement gagné. APRs la donneur. Ils ont démonage à la balancoire du porche l'air de nos jours. Et perfume avec la défle. Les lucioles clignotant dans l'obscurité rappelant à Valeria les paroles de sa mère sur les étoiles descendant sur terre. Remercier toi dit-elle rompant, le silence confortable pour tout. Pour avoir cru en moi quand Genie croyait en. Luc se tourna pour lui faire face. Son expression sérieux stands, la faible lumière. Vous n'avez pas besoin de me, remercier Valeria. Vous avez fait la partie difficile. Vous avez trouvé le courage d'arrêter d'écrire, de reposter mais.
G n'aurait pas pu le faire sans toi et elle insiste, sans savoir que j'avais quelque part insécurité pour terre si les choses se passent mal. Luke tendat, le main pour renter un match des chevaux derrière, son oreille son toucha. Two horas, toujours qu'ici, I toujours. Valeria se pencha dans son contact, s'est rencontrant, le scène. Le moment s'est étendu entre au rempli de sentiments tacites. Et de nouvelles possibilités, lentement lui donnant le temps de si elle la voulait Luke se pencha en avant et l'embrassa, c'était un baiser du proviseur et Valeria a répondu, avec un doux soupir, esse main venant se reposa, contre esse jau, condiles se sont finalement, s'aperçut brilliant au clair de lune. Je voulais faire coup d'épée un moment, et admis Luke, esse voix husky, moyosima Valeria j'avais j'espère et maintenant, elle saurait un serait, plein d'espoir et de promesse maintenant, je n'ai plus peur, de moins pas de caba de nous. Luke la répliqua, et la niche contre lui, les cours s'adaptent con. S'ils étaient concus, les unsport les autres, ils sont restés ainsi longtemps, en regardant les luchos danser dans l'obscurité continuelle sachant que, quoi qu'ici soit en soit ilsy, faire face ensemble les jours suivants, en price une équalité onirique pour Valeria avec le d'interdiction en place. Etio Cheng, signé de David, elle commence vraiment, se détendre, pour la première fois depuis des mois. Les travaux agricoles se sont poursuivis, récolta les cultures estivales, prépara des champs pour la plantation, d'automne produisant, leur gamme croissante de produits de spécial. Mais maintenant, il y avait, une nouvelle dimension dans sa relation avec Luc de Petits. Touches alors qu'elle se dépassant, dans la serre, vol des baisers en, triant des produits, des regards persistants à travers la table du deno. Chaque moment un rappel qu'ici qui poussait entre au état ausiriel et vital que les cultes qu'il tendent un soir alors qu'il finissant la demeure Luc semblait inhabituellement.com. Valeria la remarque, à plusieurs reprises en vérifiant son téléphone, un petit froncement de sourcils franquant son front. SCEQ, tu va bien, demanda-t-il en dégageant la table, Lucas cita puis soupira, Mike a apple plus tit la shira, David a et repair en vil ce matin. Baladia se fijea un asset. Il a main. ICI dans, cette ville Luc hocha la tête, la regardant attentivement, Mike dit qu'il était au restaurant posant des questions sur les firmes locales. Il n'y avait pas mention spécifique. Mais mais c'est une petite ville et les gens parlant, termine Valeria, de passant soigneusement le site ilmi church. Nous, ni savons pas theller accuser, a déclare Luc, bien que, son temps lui est, sugar de croire le contraire. Mais, Mike Valette, que nous soyons conscience. Just au cas, Valeria prit une profonde inspiration, combattant la poussée familière de la panique lors donnant, d'interdiction est, toujours en vigueur, lui assure, Luc et Mike le, c'est si David viente moins de 500 pides de vous, il pas et Valeria hocha la tête, essayant se reconforter et fait, que faisons nous maintenant nous, restons vigilants, mais nous passons à nos vies, a déclare Luc firmament, nous ni la laisons pa nous contrôle par la paire. Et nous assurance que Mike sait immédiatement, si David se présente y malga. Les assurances de Luc la sommel a capé Valeria cette nuit la est allongée dans la maison d'ets, écoutant chaque grincement, et bruissement, imaginant, David se cassient, le matin, litpse mais, déterminé ni pas laser le père dicta à nouveau ses actions la rencontre, Luca Lamazan principal pour, le petit de Jana, des cercles sombres sous ses yeux trahissant sa noe blanche, il n'a pas commenté lui simplement vers une tasse de café et lui serra doucement la porte. Nous avons set, la version et la coopérative aujourd'hui lui a-t-il rappel. Voulez-vous toujours venir, ou préférez, vous rester, ici Valeria? Assignement examine la question. Une partie d'elle vous le couche-vous, à la ferme, mais une partie plus forte. A refuse de se G vendrai de tel démoniaire décisif. G n'y ves pas recommencer à mi caca, Luc sauet, fier de cessu. C'est ma reine, dit-il doucement, le surnom, ni la faisant, plus tres sale, lir.li11o, et la coopérative alimentaire locale c'est bien déroulé. Valeria aide Luc et décargue cases de produits frais et de pots de leurs produits de spécialité, discutant facilement avec le directeur coopératif des prochains festivals des récoltes, et des commandes des vacances potentielles alors, qu'ils se préparent, et petit Valeria, et repère une silhouette familière de l'auto quitte de la rue. Les regardant quitte d'une voiture noire élégante, sans que se jalit,
et Elle Agrippa le bras de Luc, c'est Louis Murmuret, Luc Leva les yeux, son expression durcissant, envoyant l'homme se pencher contre la voûte ni faisant aucune tentative de cacher sa présence. Montes dans la camion de til, tranquillement, verroules les portes, G. serait law. Luc nan protesta Valeria, Lord Donance, d'interdiction, G. G. ni, Marai pas, pres de Louis, G. ves just appela, Mike, a contre Valeria, a fate, ce qui la demande, grimpant, dans la camion, et virulent, les portes alors, q Luc s'éloigne, pour passer l'appel, et travers, le père-brise, elle pouvait, voir David le regarda, un sourire n'a quoi sur son visage qui Louis a fait tourner levant Luc est revenu quelques minutes plus tard son expression sombre, Mike est en route. Nous some senses rester en place jusqu'à ce qu'il arrive ici il est monté dans la camion quitte de Valeria. Louis prenant la main, cavaya el hacha, la tête, même si son cœur, battait la course. GVO just QCE soit fini ce sera a promise Luc, d'une manière ou d'une autre à laisser sans osis. Dans un silence tendu regardant David continua, a flano de l'auto quitte de la rue, verifiant occasionnellement son téléphone. Mais ni quitte jom la soute leur camion pendant longtemps, après ce qui ressemblait à eternite un croiseur déchira rate. Mike Dawson est sorti, et parle brièvement dans sa radio puis a approche David, mime distance. Valeria pouvait voir le changement de posture de David le Legarit, devenant defensive le téléphone de Luc et son. C'est Mike dit-il, en répondant way, nous sommes toujours d'accord. Nous, le ferons, il est recruche, et c'est turn, vers Valeria. Mike ver, Girathella, il viewed, q nous, returnians, à la ferme pendant qu'il traite avec David est si sur. Demanda Valeria, en regardant Mike et David poursuivit leur conversation et la tension evidente dans les postures des deux hommes. Mike dit, oui, il a une sauvegarde, sur le chemin et il vient s'assurer que David comprend les conséquences de la violation. De l'ordonnance, Valeria hésita déchirée, entre vouloir voir David tenu responsable et vouloir être aussi loin que possible de lui. D'accord, dit-elle. Rentrons à la maison, Luc a commencé la camion et éloigné du dans le miroir latéral. Valeria pouvait voir David les regarda partir. Son expression illisible à cette distance de retour à la ferme. Ils ont essayé de restaurer occupant attendant des nouvelles de Mike Luc et travaille sur le qui lui avait causé des problèmes tandis que Valeria se jetait dans des tomates en conserved. Le processus répétitif aidant à calmer ses nerfs tard, dans l'après midi, le croiseur de Mike a remonté l'allée. Luc et Valeria l'ont rencontré sur le porche stupendous d'anticipation, il est parti, et déclare Mike sans primbo. G l'ai vérifié dans un motel Hyasoya et il a vérifié il y a una, J dit qu'il retourné en ville et tu, le croix, demanda Luc sceptiquement Mike Hausa, laisse pulse, G l'ai suivi moi miem jusqu'à l'autoroute, G l'ai regarde mon tour, sur l'autoroute en direction de l'est. Felony view to pa dia, qu'il n'y reviendra pa mais pour l'instant, il est parti, a-t-il dit pourquoi il était ici demanda Valeria, a young besoin de comprendre, Mike avait l'air inconfortable il a dit qu'il venait juste de passer, mais il a posé des questions sur vous spécifiquement au restaurant ce matin. Quand G l'ai confronté à propos de l'ode non-restriction, il a affirmé qu'il n'y savait pas que vous viviez ici vins d'entendre des rumeurs que vous pourriez être dans la région. C'est un mensonge, dit catégoriquement Valeria. Il nous avus au marché des producteurs il sait exactement où je suis, bien il sait maintenant que je connais l'ordonnance d'interdiction, a répondu Mike J. de Tours, Clermont. Ce qui se passerait si la violait, il semblait recevoir le message. Merci, Mike, dit Luc, tendant sa main au nous apprecians que vous recorchiez. Nous Mike secoua, la main de Luc puis poussa son chapeau à Valeria. J'ai fait juste mon travail, mais vous restez alerte, d'accord et appelez immédiatement si c'est présenté à nouveau. Opéras la dit Mike. Valeria et Luc se sont assis sur les marches du porche, traitant les événements de la journée. Pensez-vous qu'il est vraiment parti, demanda Valeria. Se penchant contre la solide présence de Luc pour l'instant. Honnêtement Luc mais des gens comme David ils n'abandonnent pas sa Valeria hacha la tête, ayant connu la réponse avant qu'elle n'y passait la question. Nous restons donc nous la faisons, qui ça Luc. Mais nous, ni la laissons, pas plus, nous empêcher de vivre nos vies. Fella lui donnera exactement ce qu'il veut, elle contre elle. Valeria le considerait.
tyrant la force de la certitude de Luc vous, avez raison nous avons travail trop dur pour la laser nous in leva thella Luc mit son bras author de ceci Paul's Elle tyrant. Prez cest mafia, ilsa sont osses ensemble alors que twilight descent it la ferme disparaissant progressivant dans l'ombre author do. Malgré le stress de la journée Valeria, a ressenti un étrange sentiment de paix. David était toujours l'obus, toujours une menace, mais elle n'était pas seule. Elle avait, Luc avait l'œil de son quitte, avait une mais en se bat. J'y penses et déclare Luc après un certain temps, et propose du festival d'automne le mois prochain. La femme n'a pas participé au Anis, mais thella pourrait bon pour les affaires si nous créons un stand. Montre notre nous gamdi produist Valeria Sourd à son changement délibéré. Vers des préoccupations normales et quotidiennes j'y pense que c'est une excellente idée. Nous pourrions faire des échantillons de dégustations de différentes huiles infusées et pétar ces corons d'herbes séchées avec lesquelles vous avez expérimenté. Ils sont beaux. Ils sont continue à planifier. Se concentrent délibérément sur l'avenir plutôt que sur l'ombre que David avait tout cours de leur journée. Au moment oils, se santi diriges vers l'enteria pour la denor, Valeria, assenti son équilibre. Revenisse têtes avaient maintenant la ferme le travail qu'elle aimait, l'homme acquit d'elle, elle n'y laisserait pas la paix la vola, le lendemain matin. Valeria s'est réveillée déterminée à récupérer ses routines après la perturbation d'hier. La fête du café était transport une tasse au jardin de fleurs. Au la rosée du matin sacrée toujours au pétalis, et au feuilles dot la ferme. Était paisible, et cet air, béni dans la douce lumière de l'aube, Valeria a marche. Parmi ces fleurs, vérifiant les signes de parasites ou de maladies, des fleurs de pensées mortes pour encourager une nouvelle croissance. Cette tâche simple, s'occupant des êtres vivants était devenue une forme de méditation pour elle. Était tellement absorbé par son travail qu'elle n'a pas entendu les pieds approches jusqu'à ce qu'une ombre tombée sur le jardin levant. Les yeux s'y attendent de voir Luc. Elle s'est plutôt retrouvée face à face avec David. Bonjour Valeria, dit-il. Essa voix lisse comme jamais. Bonnes fleurs. Le cœur de Valeria aimait-elle contre ses quittes, mais elle est tenue, son soul calculante. Mentalement la distance à la maison. Vous violez l'ordonnance d'interdiction at yol dit, fier de la stabilité, d'essa voix vous devez partir. David rit, doucement toujours, si dramatique, j'y veux juste parler. Nous n'avons rien à dire, répondit Valeria faisant un pas. En arrière et j'ai le droit de n'y pas écouter partes. Maintenant, j'appelle le chef. L'expression de David c'est endurci. Après tout ce que j'ai fait pour vous, c'est comme que vous me rembassez relique les ordres c'est que dans une ferme sale. Ce sera avec un hic chaque mot et concours, pour blesser pour lui rappeler ses places dans son monde. Mais Valeria n'était plus cette femme effréquée, c'était une fois dans la nuit, quest, ceq2 as fait pour moi, la repeat incrédule, tu veux dire mi controla, mi sola de mise, amas, mi faire mi senta, sans valeur moins, que je n'y répondais à tes besoins. David a fait un pas vers elle son charme salonian pour révéler la colère indécis. Tu n'étais rincant gt I trouve, j'ai vu ai tu, dans un endroit. Au vevre de beaux vêtements uni identite et tu as de gîte, nan, dit, firmament, Valeria, tu as essayé de me faire de ceq tu val, mais, je n'ai jamais fait, David j'ai toujours, quelqu'un je n'y pouvais tout simplement payer le voracond, j'étais avec toi, la price, un autre payer en arrière, attagnant essaie poché pour son téléphone, c'est votre dernière, pas maintenant le visage, de David s'est tordit, de rage, tu n'y me donnes payer, des avertissements. Tu es ingrat. Mais moi venait la voix de Luc derrière. David il se tenait sur le chemin. Son expression calme mais déterminée. Et Valeria, vous et demande, de partie, je vous saga, de l'affaire. David s'atourna dimensions. Luc avec, c'est, entre moi et elle, attention à votre propre entreprise pharma. Valeria est mon entreprise répondit. Luc uniformant, et vous, interesses sur une, propriété privée. Sans parler de la violation d'une ordonnance, du tribunal. David reconnaquest, ceq2 vas faire ce sujet. Fight me. J'ai 50 livres sur toi facile. Luc ne pas soulève la pète. Au lieu de cela, il lève son téléphone. Pas besoin de me battre. J'ai déjà. Apple la chère Dawson. Il est en route. ETJ enregistre toute cette conversation comme preuve de votre violation. L'incertitude traverse le visage de David pour la première fois. Tu bluffant suis je demande Luc tenant.
Le téléphone pour que David puisse voir l'enregistre. Actif vous voulez rester et découvrir si quoi se passe quand Mike arrive ici. Il n'était pas content de voir vous courir hors de la ville higher. David regarda de Luc et Valeria, et vice-versa, calcul clair dans ses yeux. Enfin, il recula. Si n'est pas fini a-t-il, dit à Valeria. Vous n'y pouvez pas vous cacher derrière. Les ordres de retourner et les petits aimes pour toujours en fait. Elle n'a pas répondit. Luc, c'est exactement. AKQ servant les ordres de continue etg ni ves nulle part. Un muscle se contracta dans la machoya de David, mais il se tourna, et retourna vers l'aliosa voitorite gary. Luc ceste de place pour se tenir à quitte de Valeria, mettant un bras protecteur orthe de ses épaules à leur kiel. Regardant David Saloiner, êtes-vous d'accord? Luc et demande, une fois que la voiture était au de vue. Valeria s'est rendu compte qu'elle tremblait. Réaction dans la réaction maintenant que la confrontation était terminée. Je pense, que a-t-il dit, avez-vous vraiment appelé Mike? Luc hacha la tête desque j'ai vu David depuis défait. La fenêtre de la cuisine. Il devrait être ici à une minute. Fidèle à ses paroles, le croiseur, du cher Dawson, estaparo, sur l'allée pev de tang, apers, et Luc, le renforce, ce qui, c'était passe. Mike a price des notes details, son expression d plus n plus. Sombre gves sur t en apb, sur son véhicule, a-t-il déclaré lorsque Luc a terminé. Il envisage des accusations. Sérieuses maintenant violent l'ordonnance d'interdiction, intrusion, nous le trouverons. Merci Mike, dit Valeria, trouvant enfin assez voix. J'apprécie tout ce que vous faites. L'expression de Mike c'est éduqué personne ni mérite. Dita hassel comme ka Madame Cruz, nous ferons, tout nota possible pour nous assurer que vous êtes en après que Mike soit parti pour commencer la recherche de David. Luc, et Valeria, se sont assis à la table de la cuisine, des tasses de café frais, intax devant eux. Je suis désolé, dit enfin Luc. J'aurais d'état avec vous. J'aurais de savoir qu'il pourrait venir ici. I Valeria tendait la main vers sa main. Si n'est pas de tout faute. Luc riant, tout la etg ni suisse, pas de soli que thela soit arrive. Luc le regarda avec surprise. Vous n'êtes pas un dit déficant réfléchit Valeria, parce que pour la première fois, je me suis leave. La fierté brillait dans les yeux de Luc. Tu as fait, tu as été magnifique Valeria, saurit un. Poid soulevan de ses épaules malgré le stress du matin. Que fait du bien, Louis Dezen, finalement ces choses, êtes-vous in it lobus, elle serra la main, fila ma rappel que je ne suis plus celle, que j'ai quelque chose quelqu'un qui me bat. Luc leva la main sur ses lèvres, présent en dubes averse, ses jointures toujours permettait-il Tommy fou. Le sourire de Valeria s'approfondissait refaire mal au you, thela pourrait être tours long, Luc Jennings, G. Comte Dissis, répondit-il amour plat dans son regard. Plus tard dans la journée, Mike Apolovic des nouvelles, ILSAV localised, David dans UNA station service, 20 km d'alors, et Levaillant, place en garde à vue. Il serait détenu attendant UNA audience pour violation de l'ordonnance d'interdiction. Avec des accusations supplémentaires possibles, en fonction de l'évaluation du procureur du district. La nouvelle airport, un mélange de suite et de justification. Pour la première fois depuis que David était entré dans sa vie, Valeria se sentait vraiment libre de lui, non pas parce qu'il était parti avant seulement pour revenir, mais parce qu'elle avait fait face à ses pères était devenu plus forte si soila alors que le soleil se couchait sur Silver Oak Farm, jettant de longues ombres à travers les champs qui l'avaient entretenus ensemble. Luc a pris la main de Valeria et la conduite au centre du jardin fleuri, qu'elle avait créé. J'ai quelque chose à vous demander, a-t-il dit, soudainement nouveau d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Et vous le faire ici parmi les fleurs que vous avez ramenées à la vie parce que c'est ce que vous avez fait pour cette femme, ce que vous avez fait pour moi. Et le cœur de Valeria s'accélère alors que Luc prenait ses domaines dans les sciences de ses que n'a pas fait longtemps a-t-il poursuivi et si tu penses que c'est trop tit, qui m'tes mais je n'ai jamais plus certain de quoi que ce soit dans ma vie, il prit une profonde inspiration. Valeria Cruz, tu me pauseras pas tout de suite si tu n'es pas prête, mais un veux tu construire une vie avec moi, ici faire de cette femme notre maison violer avec moi parmi ces champs et fleurs des larmes sont remplis, les yeux de Valeria, mais si sont des larmes de joie par de chagrin. Oui murmures-tu, plus fort oui Luc, je vais t'épouser, je vais construire une vie avec toi, je vais vieillir,
avec toi oui à tooth, le visage de luxe est alum de bonheur, et il la taille dans ses bras, la soulevante ses pieds dans son exuberance, quand il la posa, il tendit, la main dans ses poches et sortit, una petite boat, c'était seldemar grandmère. Dit l'ouvrant pour révéler une simple bande d'or avec un petit diamant si vous préférez. Quelque chose de différent, c'est parfait, interrompit Valeria, tendant sa main. C'est absolument parfait. Luc glissa la nosa sans doute. Oh, il s'adapte comme si était fait pour elle. Puis il embrasa, un baiser plein de promesses et de rêves et en avenir, plus brillant qu'une donavait aux imaginaires alors que la dernière. Lumia de la journée, s'estampait autre de Valeria et Luc s'éteignent dans le jardin, qu'ils avaient entretenus ensemble. Inter de fleurs, qui étaient devenus un symbole de leur amour, qui est résilient, prospère malgré les chances, ici chuchota Luc contre ses chevaux, tu seras toujours traité comme une reine. Et Valeria, qui avait une fois trésali par ses mots, les maintenant pleinement et toi répondit-il, sera toujours mon roi ensemble. Il sont retournes à la ferme, main dans la main, laissant les ombres derrière, et entrant dans la lumière de leur avenir commune. A silver oak farm. Les nouvelles de Ling, Luc et Valeria se sont rapidement répandus dans la petite ville. Les clients du stand de la ferme ont fait des félicitations et les dames de l'église ont envoyé une court point maison comme cadeau de mariage précoce. Pour la première fois Valeria sent acceptée dans le cadre de la commune. Pas seulement un étranger qui passe. La date d'audience de l'audience de David Estelé et venu. Il a été reconnu coupable d'avoir violé l'ordonnance d'interdiction et condamné à 6 mois de prison du comte avec 3 ans de probation et suivre les termes de sa probation comprenant des conseils obligatoires et une interdiction strict de contacter Valeria de quelque manière qu'ici, soit c'est Raymond fini a déclaré Valeria en rentrant chez lui du palais de justice. Je n'ai jamais pensé que je verrais avoir des conséquences pour ses actions. Luc attignit, le siege pour lui prendre la main, la bague de fiancles brillante au soleil. La justice est long à venir, mais elle est finalement arrivée à cause de toi de doucement Valeria. Tu m'as dans la force des reports Luc, c'est quoi la tête? La force était toujours là. Valeria, vous aviez just besoin d'indroit sur pour la rit. Alors que let's stipate en autumn. Silver Oak Farm s'est transforme avec la saison. Changeant et récoltes. Les arbres le long de l'allée sont devenus de l'or brillant et les préparatifs des mois d'hiver commencent. Mit Luc et Valeria ont travaillé quête à quête, leur partenariat s'approfondissant chaque jour qui passe. La firme prospère sous leurs efforts combines les sens des affaires de Valeria et l'expertise agricole de Luc avait. Transforme ce qui était autrefois une opération en difficult en une entreprise. Leurs produits de spécialité étant maintenant transports dans des magasins du comte, ils avaient même recoudé demandes des renseignements d'une chaîne d'épicerie haute de gamme dans la ville. Nous devrions fixer un rend. They déclarent Luc une soirée d'octobre net alors qu'il était assis près de la cheminée dans la maison principale pour le mariage. Valeria leva les du catalogue des semences qu'elle parcourait. GAI pense aussi ATL admis queen estil de décembre après la récolte d'automne mais avant la rouille des vacances. Décembre semble parfait. À qui ça Luc s'assuit chose alors qu'il regardait sa fiancée. Petite cérémonie. Juste amas proches, Valeria hacha la tête, JM Mareka ICICIIC, Genie popa penser et un Myler indrid et déclare Luc au nous sommes retrus au nous avons construit cette vie ensemble. Les plans de mariage se sont réunis avec la même efficacité pratique qui caractérise to CE. Q. Luc et Valeria ont fait pas de décorations. Elaborées, OUD Restoration Fantasy, Just UNA Butte, Simple ETUNA, Celebration Honnet, Valeria a trouve UNA Robe de Couleur, Crème Dance, UNA Boutique, Enville Elegante, Dans SA Luc avait l'ancien costume de son passer mesure pour l'adapte de uni, fécond donnera, la passe to any brosnan de l'avenir. Ils ont décidé de tenir la cérémonie dans la serre, qui serait chaude même, en décembre et pourrait décrit des plans qu'ils avaient entretenus ensemble. La pause de Mike Dawson, Sarah a proposé de faire query le gâteau, et plaisirs voisins se sont ports volontaires pour fournir de la nourriture, et la réception, à l'approche du jour du mariage. Valeria s'est retrouvée souvent à penser à ses parents,
Suhitan pouvoir et alors pourvoir son bon, ansoya alors quel triet, les quelques souvenirs qu'elevate, Russie, a garder pendant, ses moi de course, lst tom b sur la petite, photo incadré d'essa mir, et de son père, g suhet, que vous puissiez rencontre, Lucat. Declaro visages souriants sur la photo de l'are aimt et il torot aim le brut d'une viltio sur l'allée de gravia la taille de ses pensies. En regardant par la fanada de la maison d'ellets, elle a vu un parking inconnu à quitte du camion de Luc una femme sorta, tall, avec des chevaux noirs similaires, a Valeria, essa posture hesitante, alors qu'elle regardait author de la femme, le cœur de Valeria sota vers essa gourde, Elena Maltraitée elle au sand, et pin la croyade à elle s'est précipitado. Ni se soucient pas d'une veste malgré la foyer de la femme se tourna au sunday pas, et son visage, s'est éclair de reconnaissance Valeria est si vraiment toilina. Valeria applua courant pour embrasser essa sua, elle sont entes en collision dans un enchevêtrement d'hommes et de l'homme se tenant mutuellement comme si la paix de l'autre pourrait comment most trouve demanda Valeria quand elle se sent finalement Sepas, essuyant les larmes de ses jaus, Elena soured, à travers ses propres larmes, votre fiancement, Apple, Luc Ilma, retrouve à travers le vieux carnet d'adresses, dima man que vous avez mentionné une fois, a dit qu'il pensait que vous voudrez payer votre sua à votre mariage. Valeria se tourna pour voir Luc debout sur la porte de la maison principale, regardant la réunion avec un douceur, la bouche mercier Louis et il hacha la tête. Comprenant dans ses entres à l'intérieur dit Valeria et Elena, reliant son bras et travers celle de essa sur J. Telement, d choses à te dia, et givo q, tu rencontrer Luc, correctement. Les jours quiant, suivant et remplis de rias et de rattrapage, Elena s'intégrait parfaitement, à la vie et silver oak farm. Aidant aux préparatifs de mariage et prénom, à connaître Luc les suas sant restis tad dans, elle noui, rebuildet du l'inquiavate, et tendu par, à la distance et la relation troublée, de Velia avec, David, JSA, DT, Trouva, A, vous, Alina, Apres avor ceste répondre, à mes appels, JT telement inquiet G6, dit doucement Valeria, JV hunt père de dia, QGT li dit à propos de David, Elena la tite, G ni la phrase, jom, G voulait juste savoir que tu étais insécure. G suis maintenant lui achera Valeria, regardant vers la maison principale au Luc était, visible par la fenêtre, construisant un feu dans la foyer, plus ce que G ni la jam et, December est arrivo vic un sapoudrage de neige, qui transforme Silver Oak Farm en un pays de merveilles, les chains d'argent quiant dans la ferme son nam se tenian comme des sentinelles le long de la route, leurs branches news scintillant de gel et la lumière du matin dot la val du mirage. Valeria se tenait dans la serre supervisant les decorations finales, les filles avaient et suspendus parmi les plantes. Et les fleurs blanches de la serre même avaient et disposées pour créer une toile de fond simple mais élégante pour la cérémonie. C'est beau, a déclaré Lina venant à quitte de ses sur, comme quelque chose d'une conte de filles. Valeria saurit regardant autre de l'espace qui lui était devenu si cher. C'est, n'est si pa parfois je n'y peux toujours pas croire, que c'est ma vie maintenant vous le méritez, dit fermement Helena après tout ce que vous avez vécu, vous méritez tout le bonheur du monde. Ce sur la, après la tradition, Valeria est restée dans la maison de hets avec Helena que Luc est resté dans la maison principale. Ils avaient accepté cette petite séparation, rendant leurs retrouvailles a little encore plus significatives incapable de dormir. Valeria se tenait, à la fenêtre, regardant la ferme au clair de lune. Tant de choses avaient changé dans l'est, more depuis qu'elle était arrivée ici désespérée et effrayée. La femme qui avait approché cette longue allée de gravia avec rien d'autre qu'appétit sac. Etienne esprit brise semblant maintenant en it, merci, chou chatate, LACQ la sorte, oh la providence l'avait, conduit à Silver Oak Farm, à Lucas moment, à la veille de son mariage, morning est, parut clair et froid, la soleil diva jettant de longues ombres à travers les champs en dans la maison de hets, Elena et aide Valeria à sable pour son jour de mariage, boutonnant la délicate robe de couleur crème et arrangeant ses chevaux en un simple chignon orné de petites fleurs, blanches de la serre quelque chose de vieux, dit Elena fixant un collier de perles author du coup de Valeria. Citate maman G la garde pour toi. Des larmes ont mal dans les yeux de Valeria alors qu'elle touchet les perles.
Mi salviens quelle port car, à des occasions spéciales et c'est quelque chose de nouveau, à poursuivre Alina remittent, à Valeria une petite boat, à l'intérieur se trouvait un bracelet de pierres argentiques et bleues, de moi, pour correspondre à vos, c'est beau, chachota Valeria, permettant asa sua, de l'attaqueur author de son point, quelque chose d'empreinte, à déclare Alina ensuite, et pinglant une petite broche, à la ceinture de la robe de Valeria, de Sarah Dawson. La dite qu'elle lui avait pour de la chance le jour de son mariage était quelque chose de bleu. Demande Valeria avec un sourire. Alina appointe le bracelet. Les pierres sont bleu topaz la pierre de naissance de décembre. Pour votre mariage de décembre. En coup et la porte laissée entre rampes, Mike Dawson se tenait lors dans son meilleur costume. L'air en pelmele las mais content, les invites. Santos, ICI a-t-il déclaré et Luke, attend dans le serre, aides-vous prat. Valeria prit une profonde inspiration lissant, sa robe une dernière fois, je suis prat. DPQ c'est du parents eaten partis. Valeria vait demande Mike de la promenade, dans l'allée en merci. Pour son rail entr'adwery, David en justice, et leader, à trouver la sécurité, il avait, except avec, une, emotion buru, honorée, par la demande, Elena Estelle et la serre, au un petit rassemblement d'amis et de voisins, s'était rassemblée. La musique du sajao, alors que Valeria, après la brasse de Mike et commence la courte promenade de la maison de Hetzlach, vers la serre avait, et débarras de la neige, et bord de lanternes qui brillant, la garamelle y la matin diva. À l'approche Valeria pouvait voir à travers les murs en vécu la serre était transformée en espace magique rempli de verdure, de fleurs et des visages de personnes qui étaient devenues sa communauté et lors, attendant au bout de l'allée. De fortune se tenait Luke. Il portait le costume de son père. Fraîchement adapté et une simple boutonnière d'herbes de l'urge, mais c'est son expression qui est prise le souffle de Valeria. Amour et étage. Déclines alors qu'il la regardait, s'appliqua, Mike place la main de Valeria, dans Luke avec un signe d'approbation, puis c'est art le ministre, une femme, en quelque sorte de l'église locale. Assurio couple avant de s'adresser aux Amos Rastambles, nous sommes ici, aujourd'hui pour assister à l'union d'Edu, Ames qui se sont retrouvés contre toute attente, a-t-il commence. Luke et Valeria ont écrit leurs propres vues qu'ils partagent maintenant. Luke prit les domaines de Valeria dans les siennes sessions quittant jamais les signes. Valeria Cruz dit-elle à ses voix stable et bien sûr. Lorsque vous avez monté cette allée il y a tous 6 mois vous avez to change. Vous avez remis la lumière à cette ferme. Le bat de mise et l'amour dans mon cœur, il sera doucement ses mains. Je promets de rester quitte de vous à travers toute la vie nous apporte votre partenaire en toutes choses. Pour créer une maison avec vous ou vous sentez toujours en sécurité. Valerici et je promets de s'occuper de notre amour aussi attentivement que nous tenons à cette terre en l'honneur indépendant toutes les saisons de l'âmes brillantes dans les yeux de Valeria alors qu'elle communique ses propres vues. Luke Jennings dit-elle à ses voix douce mais claire, Thomas vous conde, j'étais invisible, te crois en moi conde, j'avais oublié comment croire en moi. Thomas offered un abri sans rien demander, en retour, elle prit une profonde inspiration, c'est stabilisant je promets de votre partenaire, en toutes choses en travail et en repos, dans la joie et pour construire une vie avec vous qui on a la cadeau qui nous est dans pour vous aimer pleinement et sans peur, la fécond dont vous m'avez offert même à nouveau, les bondes d'or simples ont et changes la beg du peur, de Luc pour Louis et en groupe délicat qui correspondait à sa beg de fiancels contre Valeria, alors que le ministre les déclara mari et femme, Luc se penquait en avant pour embrasser sa Marie, un baiser plein de promesses et d'amour qui attirant les sourires approuvant, et de quelques larmes héroïs abrues. Invite s.la reception. Et eu dans la grange, qui avait et belay propre, et décoré de plus de lumières de filles et vege. Les tables étant chargées de nourriture, préparées par les voisins et le gâteau de Sarah Dawson se tenait fermement au centre. Une simple création et du navarre ornée d'herbes et de fleurs de la serre. Musique et jeu d'une vue. Discours qui avait appartenu aux parents de Luc et le petit groupe d'amis et de voisins à danse et célèbre bien dans l'après midi. Valeria s'est retrouvée entourée d'amour et d'acceptation. Une appartenance qu'elle ne s'attendait pas à retrouver après avoir perdu ses parents. Alors que le soleil diva communiquait à ses couches, jetant une lumière dorée à travers les fenêtres de la grange. Luc et Tia, Valeria dans un coin calme.
Huro demandatil, ses, brass author de se tale. Plus, QCQG en survey répondatel, posend essay, tit contra, essay poitrin, merci devoir trouver lina lever ithella signify tout, lucem brasa la summit dsa tit, la famille est importante, et maintenant, c'est ma famille aussi Valeria, la regarda, son corps plein, G-time, Luke Jennings, ETG time, Valeria Jennings, répondatil le nouveau nam la faisant. Alors que la celebration se poursuivit, author do, Valeria apens, au voyage qui levait à mener à ce moment, de la femme terrifiée qui coule de son passe la Marie, enterrée de mort et possibilité, il semblait presque impossible à croire plus tard. Alors que les derniers invites partaient et que la nuit diva s'est installée sur Silva Oak Farm. Luke et Valeria se tenaient sur la porche de la maison principale. Leur maison manque de encore ils avaient décidé de faire leur maison ensemble. To en garden la maison de hets pour des visiteurs comme Alina. Alors dit Luke, son brass author des épaules de sa femme et tcceqv espérias. Notre jour de mariage Valeria se pensia sur lui, regardant les étoiles apparaître. Uni par uni dans le ciel hiverno clair, c'était parfait et del répondu simple et vrai. Comme nous, Luke Sourd comme nous a-t-il convenu, bien que ni sois pas sûr à quel point notre histoire est simple, pas pas simple, conceda Valeria enriente, mais c'est vrai. Chaque étape nous I rassemblés ici ensemble, I laisse tenant dans un silence confortable pendant un moment contemplant, la ferme qui était devenu le fondement de leur vie commune. Les champs étant dormants sous une couverture de neige, attendant le printemps et la nouvelle croissance, un cycle de renouvellement qui semblait approprié pour leur nouveau départ. J'ai quelque chose pour toi, dit finalement Luke entendant dans sa poche, un cadeau de mariage il a rami à Valeria, une petite boat, similaire à celle qui avait tenu sa bague de fianc, à l'intérieur se trouvait une équelle étincelante de l'argent contre la double, enveloppée une autre équelle de l'armes, demanda Valeria. Confuse. Mais gen, ai, désir un. Luke secoua, latit, pas à la maison, en usquois l'ancien chalet, l'extremite nord de la propriété celui, que mes grands-parents ont construit lorsqu'ils ont commencé la ferme. Valeria le regarda avec surprise. Le stone cottage, mais il est abandonné. Pendant des années. Vous avez dit qu'il avait dit scoin de trof, de travail pour être utilisable qu'à la fête. A convenu Luke. Mais, j'ai travail. This chaque fois que je pouvais épagner quelque airs, Alina aide ces derniers jours alors que vous étiez occupé avec des préparatifs de mariage. C'est lors que vous avez continué à disparaître demanda Valeria comprenant la naissance. Je pense que tu lui montrer juste author de la propriété, Luke hacha, la tête en sourire jointo coins de sa bouche, ce n'est pas encore. Termine toujours, besoin de beaucoup de travail, mais je pense j'espérais. Ce pourrait être un endroit spécial pour nous. Quelque part c'est juste l'entrée que nous, restaurants ensemble, des larmes en coulent les yeux de Valeria pour ce qui ressemblait, et la centième fois, si je là comme la serre, quand je suis arrivé pour la première fois, a-t-il de doucement, broche mais plein de possibilités, exactement, dit Luke Lamore. Evident dans son regard vous les lavoirs maintenant j'ai installé des lumières pour que nous puissions marcher en toute sécurité, mais dans la main ils on traverse les champs énergistes suivant un chemin de lanternes solaires que Luke avait places plus tit, le chalet estaparo ou de l'obscurité, un petit bâtiment en pierre avec un nouveau toit et des fenêtres réparées qui brillent avec une lumière chaude de la. Vous avez d'assez fait tellement de choses, sauf la Valeria en sa brouette. Luke a ouvert la porte avec UMVLK de feu qui correspondait à celle qu'il lui avait donné et l'intérieur le chalet était simple mais charmant une grande piece avec une cheminée et une extremite, on fue, dacia brol joyeux, les mers ava et freshman plates et la plancher, en bois avait et ponce polier une lua chaude. Ce ni sont que les bases pour l'instant et explique, Luke alors que Valeria se promenait prenant à la maison, je penses, que nous pourrions décider ensemble comment la terminer. Faites notre endroit spécial. Devant la cheminée, il va organiser un petit coin salon avec des chaises confortables et une table basse, sur la tablette sous une bouteille de champagne, du verres et un petit pocket enveloppe. En autre cas a-t-il dit, lui remettant le colis. Quelque chose pour vous rappeler comment notre histoire a commencé. Valeria la déballe attentivement pour trouver une petite plaque d'argent gravée avec les mots ici vous traite comme une reine. Pour vous accrocher par la porte, et explique, Luke donc vous n'oubliez jamais ma promesse de ces premiers jours. Valeria a trace les mots avec son doigt.
c'est souvenant de la façon dont elle avait tressé quand elle laissait dit, pour la première fois, comment, I les avait semble, après tout, ce qu'elle avait enduré, je n'oublierai pas dit, mais maintenant je sais ce que ces mots signifient vraiment pas des promesses de flatterie au lieu de vige mais le vrai respect et l'amour. Luc la terre dans ses bras, la tenant prise de la lumière chaude du feu, c'est tout ce que j'ai toujours voulu te donner a-t-il déclaré un android, ou vous pourriez guérir, ou vous pourriez être valorisé pour exactement qui vous êtes. Thomas dan qu'ici plus encore, répondit Valeria, c'est levant pour toucher son visage, Thomas rendu mon ami et puis Thomas dan un avenir, dont je n'ai jamais osé rêver. Alors que la nuit d'hiver s'approfondissait, Luc et Valeria en célèbre leur première nuit en tant que mari et femme dans le chalet qui deviendrait leur retraite spéciale. La champagne est ouverte, des toasts sont fabriques et des promesses chucketies dans la lumière du feu. Plus tard, alors que Luc dormait, à quitte del Valeria était éveillé, regardant les braises morantes du feu et au voyage qui l'avait amené, a silver oak femme, à partir du moment où elle s'était tenue au fond de ses marches de porche, désespérée et effrayée, et cette nuit de contentement parfait s'était une transformation qu'elle pouvait à peine croire. Merci, murmura-t-il à nouveau, cette fois c'est l'homme endormi et quitté d'elle pour l'avoir, Valiar quand elle ne pouvait pas l'avoir même pour l'avoir traité avec gentillesse quand elle s'attendait à une pour émercer cicatrices et tout, le printemps est arrivé a silver oak femme s'adonnait à enmas, les premières pousses vertes poussantes et traverse le sol et la serre était plein de semis-prats et la plantation. Luc et Valeria, en travail ensemble en préparant les champs, leur partenariat, désormais qu'elle dans le mortgage, mais ingénieux dans son équilibre fondamental des forces la chalet était devenu leur retraite de week-end. Un endroit pour accapor, demandes de la ferme et se concentre uniquement les uns sur les autres. Ils levaient terminent ensemble au cours des mois d'hiver, ajoutant des touches personnels qui l'ont rendu uniquement la plaque en argent pendant, ferment à quitte de la porte, un rappel quotidien de jusqu'au ils étient. Arrives Elena, a visite souvent restant parfois pendant des semaines à la fois dans la maison d'Etz. Elle avait pris un emploi éloigné qui lui avait permis de travailler de n'importe où, et Silver Oak Farm était devenu autant un sanctuaire pour elle que pour Valeria. Les soeurs en compense, le temps perdu, reconstruisant leur relation. Sur des fondations plus fortes. Elle firme continue de prospérer sous les soins de Luc et Valeria. Leurs produits de spécialité avaient gone en public fidèle et il sustain développes pour accueillir de petits danes de la ferme. Et la table dans la grange, rénovée pendant les mois d'été. Si qui avait, et autrefois une ferme. Familial and difficult, était maintenant une entreprise florissante qui honorait la tradition. Tout adoptant, el single quotes innovation. Une soirée chaude en mic alors que Valeria s'occupait de son jardin de fleurs maintenant élargi pour inclure un arc-en-ciel de fleurs qui attirent les papillons et les colibris. Luc la rejoint avec du vers de la faire une pause, demanda-t-il, acceptant un verre avec gratitude. Je penses que nous pourrions tous l'est d'un utiliser un répondit-il, s'installant sur la banque des jardins à quitte del le champ nord-est tous plantés, nous sommes en avance sur la calandria cette année. Valeria s'appuya contre lui, profitant du simple plaisir d'un moment de repos après une journée de bon travail. Je penses, a-t-il dit, après un silence comfortable et quelle vitesse les choses peuvent changer. Luc hacha la tête, comprenant dans ses il yan tu n'étais même pas encore arrive ici. Et maintenant je ne peux pas imaginer être ailleurs, a déclaré Valeria, regardant author de la ferme qui était devenu, sa maison l'homme qui était devenu son cœur. Parfois je me demande si qui se serait pas, si je n'avais pas vu votre signe ce jour-là si je vais continuer à conduire. Je crois que nous aurions trouvé, d'une manière ou d'une autre, a déclaré Luc lui prenant la main. Certaines choses sont just senses être. Valeria saurait essa. Mais comme nous, acquiesce-t-il, se penchant pour l'embrasser doucement, alors que le soleil commençait se coucher, jetant une lumière dorée à travers les champs de Silver Oak Farm. Valeria et Luc sont restés dans le jardin en Tuesday. Fleurs qu'il avait plantées ensemble, un symbole vivant de leur amour, en racine profondément et fleuries magnifiques dans le sol fertile de la vie qu'il avait. Au loin, les chaînes d'argent quiantes dont la ferme son n'almente triples. Derniers rayons de la lumière
du soleil, leurs filles scintillantes comme une, benediction sur ce qui est grandi en sus, et au cœur de tutela Valeria. Cruz Jennings, una fois brise, maintenant Gary, una fois perdu, maintenant cruve, quitte de l'homme qui avait ten USA, promesse d'est la première, joie, elle traitée, traitée comme une reine, pas avec une flatterie vide, ou un faux culte, mais avec le respect profond et l'amour authentique cuchac, comme Etienne, retour, élevate, Dan A. Luc Lamime chose un amour, qui avoue sa valeur, qui est en ses rêves, qui facet de Silva Oak Farm nan seulement un lieu d'être, mais une vraie maison. Alors que twilight descended etq, les premières stars Santa Perouse, Odysseus, Valeria reposa, la tête sur la pal de Luc Cantun, sachant que, leur histoire, une histoire de garrison, de doing chances, de mort. Qui se transforme toujours écrite de jour en jour saison dans la soul fertile de Silva Oak Farm. Nous devons nous dériger, à déclare Luc Apers un certain temps, bien qu'il n'y fasse pas de mouvements pour se lever, commences tit demain, just quelques minutes de plus répondit Valeria, ni voulant pas briser la sorte paisible de la soirée soyons just ici ensemble, un pel plus long ting, Luc s'arrête, le rapprochant, nous avons, tout le temps du monde, ma reine. Tout le temps du monde, etils l'ont fait una, vi qui se tendait devant o, plein de promesses et possibilités raisonnées, dans l'amour qu'il avait trouvé, à Silver Oak Farm. La fin.